masomo ya River Road. Unakuwa na courses mingi. Na now online courses. I'm taking advantage of online free courses, short courses. Anakuwa mchafu. Alikuwa mwenda wazimu, alikuwa mpaka anajiongelesha. Alikuwa anaenda kiokota vitu kwa barabara. Hello guys, welcome back to the Kenyan Prime TV. Guys, we welcome you here to our set yet again. Thank you guys for subscribing to this channel. Thank you for liking, thank you for commenting, thank you for the love, guys. I really appreciate. I'm your one and only host, Charity Jones, and yet again I am on set with an amazing guest. This lady has a heart of gold, guys. We are going to be talking to her so that she can tell us many things that she's doing in the society, so that for you who is at home, you can be encouraged, you can be motivated, you can even learn something, guys. And before we even talk too much, let's welcome our guest for today. Karibu. Thank you. Karibu kwenye set yetu ya Kenyan Prime. Thank you. How are you feeling to be on our set today? I feel so nice. And I really appreciate. Wow. Karibu tena. Introduce yourself. Feel free to introduce yourself. Tell us your names. Umetokea maeneo gani? Yes. My name is Rose Mudhoni. Wengi uniita Rosie. Nimetoka Murang'a County, Kiharu constituency, Mugoi Ward, Keria village. That's your shago. Yeah. That's very nice. It's good to have a modo wa nyoba in the building today. Yes. So how was your growing up pale kwenye village? Which schools did you attend? I grew up like any other normal children. I attended Kagumo Nursery School. Then later I joined Delta Junior Academy. And later I joined Monyudha Primary School. Wow, that's nice. Pale kwenye village, hakuwezi kosa some of those unique moments for you. You're like, for my childhood, I'll never forget this. Please share with us. Oh, very interesting. Like any other normal child, we used to play like any other kids there. And and the memories are like the same. Yeah. Wow, that's interesting. Umemaliza sasa high school. Struggles za life zitaanzia wapi? Where will you now go and start hustling? Did you go to college? Okay, after class 8 I joined Kagumo Secondary School. Then thereafter in Form 2 I dropped out due to financial instability. Then I hustled for 2 years. I started odd jobs at my village. I used to go to Vibarua. Then I later started selling skuma wiki. Then I started selling ngumos. You'd cook them and sell them? Yeah, I could cook them. And actually, no one taught me how to cook ngumu. You had to learn on your own. Yeah, I learned on my own. I cooked for a while. I gathered some money. I saved. Then later, I went back to school. Now you took yourself back to school. I took myself back to school. Though my mom was against it, because she felt that
still she's unstable, and I had dropped out due to financial stability. Then I told him God will provide. I'm a believer. In fact, I'm a believer, and I was very sure because I am willing to go back to school. And yes, I loved a lot to study. Studying. I was very sure that God will provide. So I told her that I have some money that I had saved, and I'm willing to go back to school. And the mom was like, okay, if that is your decision, then go ahead. She's a nice supporter of me. He really supports me in whatever thing I do. So I went back to school, and I didn't go back to Form 2. I told her that I want to go back to Form 1. Reason being, so you repeated. Yeah, I repeated. Reason being, I had stayed home for 2 years, so I knew maybe I will go back. There is something that I had already forgotten. Yes. And also I knew maybe kuna zile subjects zenye walikuwa tayari washamaliza, and then mimi zenye hatuko tumemaliza, you're going to be disadvantaged. Yeah, nitakuwa nyuma sana. I will have a lot of hard time. So I decided to go back to Form 1. You are very perseverant and focused. Thank you. During this time where you are at home, what made you focus to go back to school, not to decide to get married? You know, you are in the village. I know you could not have lacked maybe a person who is telling you, instead of going through all this problem, let me marry you. Please encourage our viewer, especially on that part, so that if anybody is watching us, they feel like there is no hope, and maybe the only solution is marriage. Encourage them so that they can keep pushing. Okay. I feel that the world is very competitive. Being with just only class 8 certificate, I felt like I'm nobody in the society. Yeah. And I felt I have something in me that would one day push me to be a bigger person in Kenya or in the world. Yes. But having just a primary education, that's basic education. It can't take me anywhere. True. So that's the only thing that pushed me to go back to school. Wow. I like the focus. Now you have joined Form 1 again. How was your high school now for the second time? Hey, surprisingly, I went back to the same school I was, and that time my former classmates were in Form 4. Now I'm in Form 1, and I felt very comfortable. I didn't feel that like I'm disadvantaged or I'm uncomfortable. I felt very comfortable. My now new classmates treated me like any other classmates. Yeah, that was fantastic. Smoothly. So it was smooth. What about the financial part? Did God maybe come through for you and you got school fees? Yeah. God provided. I had school fees for term 1, term 2. But term 3, I didn't have. So I started applying for bursaries, looking for financial help. My mom still could struggle. I went to my area MP. Alinipea support yenye ilinipeleka a whole year. Wow. So ilienda for 3 terms. Term 3, term 1, Form 2, and term 2, Form 2 now. Then my cousin learned that I had dropped out of school. She didn't knew that I had dropped out, and that's when now she started paying your fees. Yeah, supporting me. Wow, that's so
from there now stories za school fees you were sorted? Hata sikuwahi fukuzwa. Sikuwahi fukuzwa even a single day. In fact, nikimaliza niliendea pesa zangu excess kwa basa. Kwa basa. You had excess. Yeah, I had somebody excess. that had dropped out of school due to finances. Wow, that's a miracle. So umemaliza high school. Utaenda maybe college, polytechnic, further your studies ama sasa ni hustle? Then after there, nilianza hustle zangu. Nikakuwa sasa nasoma ile yenye tunaitanga masomo ya River Road. Unakuwa na courses mingi. Na now online courses. I'm taking advantage of online free courses, short courses. Yeah. And I would really encourage young men and ladies to take advantage of online free courses. Yeah. Can you give us some examples of those courses? I have done some parts of digital marketing, mental health and drug and substance abuse. Also health and dietary. Yeah, and minimum. And all these courses are free? Yeah, free. Online. All you have to do is have a smartphone and sacrifice your pocket money, put some bundles, and they are totally free. Wow. How has life been on the hustle part? You know, tunaambiwa if you don't work hard out here, life inaweza kukukalia. So how has been that process of trying to work, you know, to fend for yourself, even fend for your mom? How has it been? My journey has been having ups and downs. Yeah. But the best part of it, it has been really good. Wow. The downs has been very minimal. Ups are the most. Wow. Yeah. That's fantastic. Now, Rose, the main issue that made us meet today and have you on our set is because you are passionate about one of the most grievous social problem. One of the issues that really trouble us as a society, as a country, even in the whole world. Can you touch on that before now we get to the amazing thing that you did? One thing that I know, and it is like a pandemic, and it is troubling the whole world, is drug and substance abuse. Nikiangalia kwa kila mahali, kwa village, in our country, still the rest of the countries in the world, they are still struggling to fight drug and substance abuse. Yes. And it has been a war that no one has won, but I believe this one will conquer. Amen. Yeah. Wow, that's fantastic. Sometime a few months or maybe a year ago, you met one of your close friends. Can you illustrate for us that story? Because for me, I believe it's very touching, and I would like for you just to tell our viewer how the events that occurred. Okay, after last year's lockdown, in fact, the last year lockdown found me in Nairobi, and I didn't penya the way we used to penya. So after now the lockdown, I went home to see my mom. Nilikuwa nimearika mama beshte yangu aje nitembelee. Na sisi tulikuwa tumekawia sana kuonana na yeye. Nikakuwa nimemuita. So after kuongea kidogo, nikaamua kumzindikisha. Hapo ndo niliweza kupatana na kijana. Na hata sikuweza kumjua. Lakini sikumrecognize. But the guy recognized me. Akaniambia, hi classmate. Akamwambia hi. Nikauliza mama, huyo ananiita classmate anaweza kuwa ni nani? Kanielezea ni Nduati, na kanielezea sasa familia yake. And I was so much surprised and worried. Actually,
nilikuwa worried ile yenye hata mamangu alishindwa nini juu after kurudi niliuliza mamangu nini ili hapenia Nduati. Mamangu akaniambia hata amjui lakini anasikianga. Nikatafuta former classmates wangu nikawauliza mnaweza kuwa mnajua nini kilihapenia Nduati? Hakuna mtu aliweza kuniambia, kila mtu alikuwa ananipea stories zake. Kama mali alikuwa anafanya kazi, alichukua pesa ya mfanyakazi wake akarogwa. Mwingine ananiambia ni bangi. Lakini wengine nao wanasema maybe ni mambo za familia yake juu familia yake iko na mashida mingi sana, you never know. Yeah. So you didn't get a conclusive answer? I didn't. Utatueleza baada ya muda usio mrefu. We are going to go for a short break. Hii situation umepata Nduati na kwani alikuwa nakaaje? This one that shocked you so much and even felt the concern to investigate and find out what's happening to him. Guys, we appreciate your support. Keep watching this amazing story by Rose so that you can find out an amazing gesture she did just because they were classmates with somebody, and it's going to be truly amazing. So stay tuned. We'll be right back after this short break. We are back, guys, and Rose was just telling us how she did not even recognize her own classmate on the streets, but after finding out what was wrong with him and feeling that burden in her heart, she's going to tell us what did she do next. Rose, karibu. Deu hii burden unafeel kwa hati yako ya hata kupigia watu simu, unajua si kitu normal. Maybe ungemuona tu uambiwe ni mtu fulani na usishughulike. Hii burden, can you explain it? Because for me even I don't understand. Hii burden nilianza kujiuliza maswali. What if ni mimi? Generation zangu ziko aje na ziko wapi? Because he is my age mate. Kwa hivyo ana familia na ako na future. Tena huyu ni kijana, na vijana sisi ndio tunachangia sana katika kukua kwa society, kwa society inchi yetu. So nilifeel kuna haja ya kutaka kujua more. Yeah. After all these investigations, did you get a conclusive answer ni nini mbaya na yeye? Na kwanza hata before tufike hapo, kwani alikuwa anakaaje for you to feel hapana something must be wrong? Kijana alikuwa mchafu. Alikuwa mwenda wazimu, alikuwa mpaka anajiongelesha. Alikuwa anaenda kiokota vitu kwa barabara. Na kuna wakati bado nilimpata akiokota hizi majani za mogoka wanaitanga wanachana. Hapo ndo nilifeel kuna something is wrong. Something is wrong. Nikataka kujua zaidi. Did you find now a conclusive answer? I didn't find a conclusive answer. Ilibidi nimeenda kutafuta mamake later. Ndio anieleze what's happening. Yeye anaona kijana yake akiwa aje. Despite hizo stories zote nasikia na watu, yeye ataniambia aje. Lakini mamake alikuwa mzuri sana kwangu. In fact, alikuwa anauliza tu mtu kama mimi mwenye atatoka na huko tu, na huko tu akuje tu. Juu yeye alijaribu kusaidia kijana wake, ameshindwa. Ana uwezo. Huyu mama amekuwa na mashida mingi sana since bwanake amekuwa bedridden for 7 years. Alipata stroke, so anakuanga tu kwa nyumba. She's the only breadwinner. And he has 3 kids in primary school. 2 lower primary and 1 now upper primary. Au wengine the 5 because she has 8 kids. The 5 including now the boy, hakuna mtu mwenye ako na stable income. Wote ni watu wa kuhustle.
nikaanza sasa mpaka kujiweka kiatu ya huyu mama. Hiyo mzigo yote yenye ako nayo. Bado amelea hawa watoto na njia ya kusaidiwa na watu since bado hawajajiweza. Nikaona mental stability yake iko chini sana. Nikaanza kuona vile tumekuwa na mashida mingi sana ya mental challenge in our society. Hii bado inaweza changia mashida mingi. So nikataka sana kujua yeye hali yake iko aje. Kaniambia kijana yake ni madawa za kulevya. Na after hapo hata nilijua kijana alijoin secondary school. But pia akadrop out wakati alifika form 2. Could drop out due to financial instability. Akaanza vibarua. Hapo ndo alipata mtu akamwajiri Keno kuchukua pesa za kamari. Hii tunaitanga mosha ina hiyo sasa. Na kumchukulianga mogoka wakati na dropiwa alikuwa na tu kioski tungi sana toa mogoka. Na huko ndo kijana aliharibikia. Na huko ndo mashida za kijana zilianza. Yeah. So akaanza sasa not only sasa kuiuza mogoka, pia sasa anazitumia. Akaanza pia kuzitumia. Katumia mogoka. Akakuwa anatumia bangi. Na bangi sana akakuwa anaitumia. Na hapo ndo mamake alianza kusikia kijana wake anapatikana na hali yake si nzuri. Lakini hakuwa hata na uwezo. Angepata fare hata ya kwenda kumtafuta, alikuwa anasikia na watu wengine. But akasema yeye uwezo wake utoka kwa Mungu. So alisema atamuitisha na maombi. Na wakati alituma kijana mwingine wa jirani, alienda akakuja na yeye. Na kijana alikuwa hali mbaya. Since hakuwa anataka kulala kwa nyumba, aliishi mahali chini ya mti. Ananyeshewa hapo, aongei na mtu. Hata aliniambia kuna siku yenye alitaka kubomoa nyumba yake. Na watu hata wako wanajua ni shida yako nayo. Then akaanza kujiuliza sasa kijana wangu nitamfanya nini? So wakati nilimuuliza kama anaweza taka nimsaidie, nikamwambia mimi sina usaidizi yote. Since hata mimi na struggle. I'm struggling to attend my admits. But naweza jaribu sana. Vile nitakusaidia. Nitajaribu kutafuta classmates wangu. Pia nitajaribu kuongea na marafiki zangu. Tujue vile tutasaidia kijana. Na nikarudi kwetu. Nikarudi Nairobi, nikaendelea na shughuli zangu. Basi nikifikiria huyu nitamsaidia. Nilipromise mamake nitamsaidia, lakini nitamsaidia vipi? Na sina pesa. Nikaongea na rafiki yangu mmoja anaitwa Robert Muyuro. Kaniambia Rosie, vile tu umesema hivyo ndo tutajaribu. Hiyo idea yenye uko nayo ni mzuri na nitakusupport. Hata kama hata mimi bado na struggle, I will support you. And for real, Robert has been a very big support ya hii initiative. So classmates, after giving them this idea to help this young man, walichukulia aje? In fact, nilijua hata kuna wengine walijua kitambo yangu ya kwamba alikuwa asha chizi. Lakini hawakuichukulia ni kama ni big deal. Waliona tu ni kama kawaida. Wengi wananiambia hata wao wanatumia bangi, lakini je waharibu? Wengine wananiambia hata wanatumia mogoka, lakini mogoka je waharibu? So ni vitu za wenyewe alichukua. So wanaona ni kama mnasingizia hizi madawa. Tunazisingizia tu. So hawaku take serious. In fact, even the community hawaku take that thing serious. Waliona na bado waliona ni kama ni kujitakia tu. Juu mtu akijua ametoka familia yenye haijajiweza, utawezaje kwenda kutumia madawa za kulevya? Unafaa ujue my focus in life is to help my family. Lakini kuna mambo mingi sana yenye uvutia. Na sisi wote hatufanani. True. That's so true. How were you able to help this young man? Nilianza sasa kutafuta rehab centers.
nikaongea na watu kadhaa. Pia Robert the same, tukaanza kusaidiana. Na kijana mwingine anaitangwa Mwalimu JB, pia amekuwa akinisupport sana. Tukaanza kutafuta rehab centers zenye ziko affordable, at least tujue kwenye pesa zitatoka, na tukijua budget yetu, tuna budget ya nini, cause sijaipeleka mtu rehab, sijui hata vile mtu anaanzanga. Then after nimefanya hizo mambo zote, nikapost kwa wall yangu ya Facebook. Nikapost hiyo story yake, na Robert did the same. Kwa Robert ndo tuliweza kupata mtu mwenye alitu recommend kwa Dr. Xavier. Sergeant Xavier, sorry. Kwa Sergeant Xavier. Na wakati tulimpigia simu, alituambia Johnny, tuongee nikiwa na kijana. And we didn't have money. Hata sijui Sergeant Xavier vile naweza mwambia. Alituadimitia mtu bila pesa yoyote. Hata pesa ya basics hatukuwa. Tuliweza tu kuchanga hapo, cause hatuko tunadhani tunakuja na yeye na baki. Tulidhani tunakuja tuongee, tujue vile tutapata pesa, then turudi na mtu. Lakini alitusaidia sana. Alituambia wacheni mtu, nitamtibu, nyinyi endeni mtafute pesa. Na mali Sergeant Xavier yako, we really thank you. Yes. And we salute you. Yeah. You are one of the, hata sijui nitasema aje. Yeah. He's an amazing person. Really. Yeah. Sasa ameadmitiwa. Pesa hata hamna. Hatuna. How has that journey been? Yeah, could try to raise funds. Because he needs drugs, he needs money hata ya accommodation where he's admitted. Hiyo journey ya raise funds imekuwaje? Imekuwa tough sana. Since nimekwambia kitu ya kwanza, community wanajua drug addiction ni choice ya mtu. Yes. Negotoreka. Yeah. Ya pili, bado watu hawajakaa vizuri. Kuna financial crisis. Na ya tatu, hata wetu wengine waliona ni kama huyo ni nani kwanza anasaidiwa. Wanaangalia familia yake, wanaona huyu tutaishi kuwasaidia kutoka wakiwa watoto. Alafu mtu anaenda anajitafutia ugonjwa ya kujitakia, kwa hivyo ndivyo wanaita ugonjwa wa kujitakia. Alafu then tumsaidie, hawawezi. Nikakama na paybill. Paybill nimekuwa ikichukua, nimekuwa nikishare na marafiki zangu, na wamekuwa pia wakiweka pesa. Na pia tukafanya fundraising, though haikuleta pesa sana. Juu nimekwambia community bado haijakubali addiction ni ugonjwa na ni real, na kuna mtu mwenye hawezi kuwa addicted. Yes. Cause inaanzanga tu na puff moja tu, sip moja. Then inaenda tu hivyo kigraduate. Yes. Na hakuna mtu mwenye hawezi kuwa addicted. Na addiction inakujanga valley. It varies from one person to another. So haikuwa successful bado. But na believe bado there is a way. There is a way. Na sasa mmempeleka rehab. Alikuwa in what state mkimpeleka as compared to after kukaa huko kwenye rehab? Alikuwa mbaya sana. Juu nimekwambia alikuwa mwenda wazimu. Alikuwa anajiongelesha, alikuwa mchafu, alikuwa amekulwa mpaka na jiggers. Alikuwa anakula tu chakula zenye napata tu uko chini. Mogoka alikuwa anaenda anachukua mogoka hiyo ya kuchana, kwa hata pesa yenyewe angepata. Kama ni sigara, alikuwa anaenda akiokota zile tumebaki. You see? Na hiyo ndio ilikuwa life yake. But of late, juu nimemtembelea, amebadilika sana. Sasa hata naweza kupatia a full information, a full story na imalize bila kuongeza vitu zingine huko, na anapotea. Sasa ako sawa, ana progress well.
We thank God, and even thank the Sergeant Savior Foundation kwa kumchukua. You know, it's not something easy. These people need food, they need basic needs like electricity, water, wanahitaji security pahali wako, but they take up all that responsibility. Na see, me, I'm also a beneficiary ya Sergeant Savior, because I also took someone there. I didn't have any money, but walimchukua. And I think they are doing an amazing job. And even for you, being the angel that you are, we decided, huyu mtu hata kama I have no financial way myself, let me try my best and help him. That is an amazing thing. An amazing thing. I don't know if there is any other detail about your friends that you'd like for our viewer to know before we get now to the good stuff, which is something that was born out of this act. Yeah, ningetaka kuambia viewers mwenye ngetaka tu support tuweze kutibu kijana. We got have a pay bill, amchanga pay bill, account number, pay bill 891300, account number 47595. And we are also going to put it on our screen so that they can get to see those numbers. 0723 210 636. Wow. Yeah. So if guys, you want to help out Julius Ndwati, he's just a young guy, he's just at his youth years, but something very sad happened to him and he got addicted to drugs. Now let's not say that he brought it upon himself. You know guys, this thing can happen to anyone. It's a disease like any other. Please reach out to them, reach out even to the Sergeant Savior Foundation. Try to find out, is it true that Ndwati is here? How is the progress? If you want to share anything that you have, please support them. Please support them. Call her, check up on her. Niliwaambia not only just financial support, just picking up your call and calling our guests, it goes a long way, because wanaona whatever they are doing, you guys are recognizing it and you appreciate her. It's such an emotional story, even for me. You saved that boy, and not only him but even for his mom. I know alifeel a burden imeliftiwa out of her shoulders, kwa sababu it must be very hard wanting to help someone and you have no otherwise, hauna choice, hauna a way, but for you are the angel sent into their lives so that you can help them. I hope guys you have been motivated. I hope you have been inspired. If you are a youth out there, don't wait on the government, don't wait on who. You can also do something, and Rose is also doing something about this whole drug abuse issue, and we are going to get into that in part 3 of this amazing story. Stay tuned so that you can find out what was born out of this event. Stay tuned, we'll be right back after this short break.